Всем привет! Вы на канале Ежик. Сегодня мы с вами продолжаем прохождение Хогвартс наследия. Вы снова мне перемываете кости, да? Я понял. Найти свою гостиную. Господи. А можно всех по одному? Так, представьтесь Крессиде, Гаррету, Нелли. Крессида Блюм. I don't know what I'm doing wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Why is this not working? Ugh! Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. А, ты Крессида. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Is it true that you're Professor Fig's protege? А, ты про этого, про деда. I'm not sure I'd say that, but I did study with him a little before we arrived. Он тебя прям совсем немного учил. I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting. Is that what you were trying to do just there? Он обучил меня одному фонарику. Oh, yes. Having a spot of trouble. I've mastered the charm using its incantation, but this is proving a bit trickier. Не расстраивайся, у тебя все We'll получится. get it in the end. Oh, I hope so. If I can get it, Professor Ronan's sure to be very impressed. I'm just going to keep at it. Well, good luck with it. It was nice to meet you, Cressida. You as well. Enjoy your first day. Ой, спасибо. She is like Угу. Я кот, который гуляет сам по себе, да? Можно вас попросить? Ну, хоть не на голову. Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. Well, hello. Don't mind me. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. На голове Once постой. I made it to the top of Gryffindor Tower, from the outside, without a broom. Goodness. I'm Nellie, by the way. Nellie Ogspire. I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? About the dragon? Это правда. Yes, our carriage was attacked by a dragon. Crikey! I can't believe it. How thrilling! And also terrifying. Anyway, you've certainly brought some much-needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter. Да, ты не знаешь, что от меня ожидать. I'm sure I'll be seeing you around, either in our common room or when you scale your next tower. You never know. Bye for now. Опа. А тебя что, тоже дед учил? Любительница полетать. Угу. Азартные игры в школе. It'll be the next butterbeer. Гаррет Уизли. Еще один Уизли. Sure you don't want to try it? Brewed it myself. Hello, you're the new 5th year. Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley. Heard about your travels here. Can't believe it. Glad you and Fig are all right. Is it true that someone from the Ministry was with you in the carriage? Oh, yes. A friend of Professor Fig's. Главное слово был. Didn't mean to pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt. Так. Наверное. Скорее вот так. Does having your aunt here make things difficult? More than you'd think. Most people assume I can't get into trouble or be given detention. But they're wrong. Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she means well. And she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. Что у тебя в Are кружке? you having butterbeer for breakfast? Oh no. I've been perfecting a recipe I came up with over the summer.
I'm almost there. Based on some reactions, it may need a bit more work. Понятно. Самогонщик еще один. Well, it was nice meeting you, Gareth, and thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. Ой, спасибо. New Gryffindor. Professor Weasley's waiting for you outside the common room. От Уизли к Уизли. Ты тоже рыжий, ты не Уизли? Ты просмотрел. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Букварь. Here you are. Ну все. Разлетелся весь букварь. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full чё ты advantage дрожишь? of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Пойдемте учиться книжке. This way. Да, иду. Lumos. Хочешь, фонарик The покажу. guide will give you opportunities to practice your magic and educate Для не узнать yourself больше about о волшебном wizarding мире. Peasy has a special knack. It's I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up. Ah, the Блин. guide appears to have some information for you about that painting of poor Barufio. Паруфио. Revelio. Cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. Что это? Портрет Баруфио. На этом портрете изображен волшебник Баруфио, прославившийся своим мозговым эликсиром и очередным напоминанием, как важно правильно произносить наши заклинания. Однажды он произнес «С» вместо «Ф» и в результате обнаружил, что лежит на полу, а у него на груди стоит буйвол. Ага, вы только что открыли испытание из руководства, ваш прогресс будет отображаться здесь. Продолжить. Выполнение испытаний из руководства – это единственный способ заработать очки опыта. Это ваш уровень волшебства. Опыт, полученный в результате прохождения испытаний, повышает ваш уровень и силу. Ваше руководство отслеживает текущий прогресс прохождения испытаний. Выберите в меню испытаний, чтобы продолжить. Собрав свою первую страницу руководства, вы открыли новую категорию испытаний. Здесь будут появляться все новые испытания, которые вы разблокируете во время своих приключений. Выберите страницы руководства, чтобы продолжить. Каждое испытание имеет несколько уровней. На каждом из них вас ждут спецнаграды, начиная от внешнего вида и заканчивая важными обновлениями. Награды можно получить в меню испытаний. Возвращайтесь почаще, чтобы получить все награды, которые вы разблокировали. Угу. А мужичка-то жалко. На нем так-то бычара сидит. Жопой большой. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Котик, 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 котик.
Что за такое громкое и низкое мяу? No time to waste. You've classes to attend. Меня не научили еще сосиски как давать, так что этот... Погоди давай. Разминаем шею, давай. Ну. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a Летучее bit пламя. quicker. Your field guide contains a map of the castle. Давайте найдите Open it up and find центральный зал. Central Hall. Вам удалось обнаружить точку быстрого перемещения с летучим пламенем. Вы можете открыть карту в любое время, чтобы мгновенно добраться до любой обнаруженной точки с летучим пламенем. Открыть карту. Хогвартс разделен на две основные области. В левой части карты живут студенты и профессора. Здесь расположены гостиные и большой зал. Выберите южное крыло, чтобы продолжить. Здесь вы можете видеть точки с летучим пламенем, которые доступны в этом регионе. Точки с летучим пламенем зеленого цвета – это те, которые вам удалось обнаружить, включая гостиную вашего факультета. Точки с летучим пламенем серого цвета показывают местоположение еще не обнаруженных точек быстрого перемещения. В правой части находятся точки интереса, связанные с учебой, включая астрономическую башню, библиотеку и теплицы. Выберите пристройку к библиотеке, чтобы продолжить. Так, пристройка. Профессор Уизли разблокировал для вас точку с летучим пламенем в центральном зале. Смените карту с помощью АД и отправляйтесь в точку с летучим пламенем в центральном зале, используя пробел. АД? В смысле, АД. А что, я могу так просто сделать? And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Угу. You can Центральный get зал. almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost Hogsmeade. on the way here. Хогсмит. Thank you, Спасибо. Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's Не been ври, врать terribly нехорошо. vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Нет. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. О, Speak of the devil. здорово, дед. Professor Fig, your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Ага, Very считалочка well. у нас выбрал. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. А я могу поменять себе профессора, пожалуйста? Он меня... Good luck today. And remember to use your field guide. А It дед will be нет. invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Хорошо, спасибо. Ну чё, дед, опять настойку свою принес?
It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? I did my best, but I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Так, вы можете отслеживать доступные задания с помощью карты. Этот значок символизирует основные задания. Выполняя основные задания, вы продвинетесь по основной истории, откроете новые возможности и заработаете опыт. Некоторые задания заблокированы из-за требований к наличию заклинаний или к вашему уровню. В этих случаях для активации задания вам нужно достичь требуемого уровня или уметь использовать необходимые заклинания. Новые заклинания можно изучить, выполняя задачи профессоров или в качестве наград за задания. Нормально. Начните отслеживать задания с помощью правой кнопки мыши, чтобы продолжить. Левиоса. Акцию. Левиоса, акцию. Давайте Левиосу. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. Палочка. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Ваши эти совы. Lumos. И вон еще летает. Что с вами делать? Зачарованный компас приведет вас к любому месту, которое связано с отслеживаемым заданием. Да, я и так по карте вижу. It took us 3 days to find your brother, and your mother almost squashed him first. You know how much she hates dung beetles? Ah, but I bet that's why you did it, eh? Well, let's see how much you like being turned into an insect next time you test my temper. Отсылочки опять. О, глазюки. Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso?
A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. А бабулька-то это... задорная? Так, так. Что пробел? Пробел? Levioso. Надо Левиосан. Ага, Левиосан. Нет. Now, let's try something a little larger. Let us begin with the basic cast. Так, нажмите основное заклинание. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first. Левиоса, а потом основное then the заклинание. basic cast. Remember, a surprised opponent Пробивайте желтые щиты, is a weak используя opponent, контролирующие заклинания, as такие как Master левитационные Pruitt чары so Левиоса. artfully helped me demonstrate earlier. Ага. Levioso. Good. Так, Now, а теперь пипил, да? well done. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Я 5 минут назад палочку только в руки взял. Вы чё? For a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Ну капец. Серьезно, 5 минут, а я уже этот... Levioso. This should be easy. Protego. Those things. Ну давай я тебя... For your first duel. Levioso. Let's just say I'm a... Все, кыш, это мой стол. Пошел ты. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Ну не хихикает, ну хотя бы ухмыл... Ну чё вы, ну ёп... I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A Да. classroom duel У каждого в is школе one был thing, такой препод. but battling dark Вы wizards можете or учиться, а значит, earthbound обязаны все lightning знать. goblins is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Hello. All right. That's enough spectacle for one day. Давайте Class is поговорим. dismissed. Nice Ты Сэл. work. И бас. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Я 5 минут назад палочку взял в руки, отстаньте. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Закрытый дуэльный клуб? А то, что у меня препод к тебе Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, Запретной секции you библиотеки. just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind.
Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Мне интересно, почему препод меня отправила именно к тебе, а ты мне предлагаешь такую, грубо говоря, запрещеночку. О, уровень открыл. Не она ли держит ваш секретный, тайный, запрещенный дуэльный клуб, а? Теперь вам доступны побочные задания. Доступные побочные задания можно найти в регионах Хогвартса, отмеченных черным флажком, и при исследовании мира вокруг. Они дают дополнительный опыт, но вы не будете продвигаться по основной истории. Угу. Так, южное крыло. Нет, не южное крыло. Или это южное крыло? Нет, это южное крыло. Ай-яй-яй. Давайте глянем задание, как мне добежать до этого. Вот. Люканшунсби. Секретный дуэльный клуб. Побежали. Блин, ну... А, я не туда пошел, да? Ну, класс. Так. Стоп, ну-ка. А чё у вас две одинаковых? Очки нашел. Спасибо. О! Карта Аргилшира. На этой карте изображен Аргилшир. Регион в Шотландии, где находятся Гебридские острова. Родина Гебридского черного дракона. А, это, видимо, тот череп. А чё боишься? Ты уже мертвый, она думаешь, она тебя еще раз убьет. Квиддич. Поле для квиддича. Прикольно. А если я дурак и хочу сигануть? Угу. Защита от дураков есть. А, о, это хорошо. Подсветить? Нет, не подсветить. Что еще мне? На Ревелио. Ага, синенькая. Ну, не знаю, на Левиосу. О! Бумаженька. А. Ну, я думал, почитать что-то можно будет. Это ты, да? Can I help you? Слушай, ты ж вообще козявка. Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. Я ему лещей надавал. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Ну а чё нет, давайте. Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Ну я ж сюда не поговорить пришел Get просто. me in the ring.
Spectacular! Let the fireworks begin! Да, там эмоция где-то пропала на полпути. We'll make you regret signing up. Так, это дура моя. Пробивайте желтые щиты, используя контролирующие заклинания, такие как гравитационные чары Левиоса. Привязка к цели Caps Lock позволяет вам отслеживать врагов без прицеливания. Нажимаете стрелочки лево-право для переключения между целями при использовании привязки. Ага, ясненько. Так. Ай-яй-яй. Ну. Иди там, почитай, посмотри, сколько времени. Ай! А ну. Я же сказал, что я до тебя доберусь. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organize these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first Crossed Ones victory. Well fought. Блять, дружище. Hope to see you back here again. Да, я еще приду, но у тебя... у тебя эмоции пропадают где-то в конце. Ты... подозрительный какой-то тип. Next time you need a partner for Crossed Wands, don't hesitate to call on me. Ой, спасибо. Мне не придется моргало чистить одному. Так, и... акцию, да? Акцию. Переместиться. А, да. Заказал звуковую карту. Пивс, ты опять до кого-то доебываешься. Отъебись. Заказал звуковую карту. Скоро она должна будет подойти. И звук подправится. Кто... Ты чё на меня машешь? Звук, короче, будет хороший. А не вот это вот. Really mastered that Фуфло. one, haven't you? А. Я туда бегу. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him. Here. Behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Hmm? Каникулы. I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. Но я даже не читал, у меня нет You all учебника. spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm?
Я даже не знаю. Меня не научили. It seems that we're in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. О, будем швыряться учебниками. Класс! А в столовке можно такую хрень сделать? Akio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Такое ощущение, как будто он русский. С русским акцентом разговаривает. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Чем-то на Дамблдора похож. Который был, наверное, в первой или второй части. Так, манящие чары. Акцо. Гобстоунс, ага. Гоб-камни. А манящие... Дед. Now, I could keep talking about theory all day, but practice is the best professor. Спасибо. Show us how it's done. Давай. Манящие чары. Акцию притягивают цель к заклинателю. Нажмите назначенную кнопку, чтобы использовать акцию, и притянуть цель ближе. Нажмите еще раз, чтобы прекратить использовать чары. Так, это... 4. 4. Во. И вот так. Excellent control there. Very good. Happens to the best of us. Ну ёп. Чё, иди сам попробуй шарики покатать. That's it. Во. Где-то на... Это на 30-очке надо, да, значит, останавливать. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Ну да, опять соревнования. Ну давайте. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Here we go. There we go. Так. Ага, ну да. Как там? Шутки про то, что мы на пару теперь, да, шары гоняем? Akio. You are doing quite well. Я тоже так умею, давай. That is how it's done. Я лучше, наверное, тогда. Nicely done.
Watch this. О! О, спасибо, ты мне добавила. Тихо, тихо. Нет, не падай. Не пи. A perfect score. Remarkable. Е. Let us make this a bit more interesting, shall we? Давайте добавим. Ну да, ящики, конечно, бегающие. Чё бы I нет? think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Let us see this. В смысле решающая? А первый чё? Все, не защит... There we go. Дед. Ну не падай, не падай. Splendid. Be sharp. That is how it's done. Ага. Так, сейчас чемодан пробежит и... О. Brilliant. Давай. Watch this. Phew. А чё, я могу... А, нет. Блин. Мне надо набрать еще чуть-чуть, да? Вот так. О, еще полтишок. Two perfect rounds. You're a natural. Конечно, талант. Можешь падать на колени и целовать мне пятки, давай. А нет, не... И ты тоже. Very good, both of you. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Спасибо. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Well, it's been nice Спасибо. talking and competing with you. And with you. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Чё, учебниками забросает? Of course. A word, can use if you Accio would. on humans, if you're so inclined. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Витаминки пусть Professor попьет. Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Ну ты точно русский. Так, задание завершено. 3-й уровень. Revelio. Чё по чемоданам? О, чемодан. Там чемодан. Да там чемодан. Блять. Надо замки уметь открывать.
there. You're the new student, aren't you? Да. Hello, you wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Ну да, иди и занимайся, учись. Меня защищает сценарий. Так, послеурочные занятия от Уизли. Давайте пойдем. Адоп занятия. Уизли. А вас, Уизли, тут только двое в игре, или вас тут тоже, блядь, целая династия? Да чё вы машете в меня, а? Ты можешь, блядь, постоять спокойно? О, костяшка. Катай шарики. И тут надо замок. Вот, слушай, я понимаю то, что ты достаточно, в принципе, умный и логичный, магию используешь. Но почему за тобой летят только 3, блядь, учебника? Ты мог их все заставить летать? Или сил хватает только на 3? Would be sure to tell him how very much you despise him. Ты, блядь, разговариваешь. Ну зато тем, кому скучно и одиноко. О! Портрет Илиуса. На этой картине изображен юный волшебник-сирота по имени Илиус, который, как известно, спас свою деревню от армии дементоров и темного волшебника Розидиана, вызвав Патронуса в виде мыши. А, это мышь, это... Я думал, это какой-то... Типа камушек. Вон, он мышей вызывает Патронусом. Ой, щеточка перемещ... Котик. Невозможно устоять. Красивый, кстати, котик. Вы чё, блядь, все тут так горланить будете? Так. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Его бы подстричь чуть-чуть совсем. Он... Oh, excuse, Deke. Ah. Хочу найти этот момент в оригинале. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professor. Ну да, на первом уроке устроили мордобой, на втором шары катали. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Нет, что, нам нечего скрывать. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Спасибо. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Я надеюсь, у меня будет хорошая палочка, а не
Оторванная веточка от березки какой-нибудь. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Ну, этот огрызается. Это слишком спокойное. Кого бы. Давайте I'd like to Себастьяна. go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Охрененная школа. Ну вот серьезно. Преподы сподвигают, чтобы мы сходили и нажрались пивасика. Частичная трансфигурация. Это частично преображенная чайная чашка, вероятно, на скорую руку исправленная ошибка второкурсника. Она явно служит предостережением для тех студентов, которые не хотят всерьез воспринимать всю сложность и опасность трансфигурации. А где? Говорите с профессором Ронаном, чтобы получить свою первую задачу. Задача — это особый тип заданий, который дают вам профессора Хогвартса, и после их выполнения они учат вас использовать новые заклинания. Наградой за выполнение вашей первой задачи являются восстанавливающие чары репара, которые необходимы для выполнения других заданий. Вы можете отслеживать свои задачи и их выполнение в меню заданий в вашем руководстве. Ага. Мадан. Форма. Блейзером. Понятно. Так. Ну да, спасибо, кочерышка. О, котик! Невозможно устоять. Да ебать вы мякаете, ну чё за... А ты умеешь летать? Ладно. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Я смогу себе Weasley наконец-то mentioned, починить I am not машину. the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Ну давайте. I'll start on the task right away, Professor. Так, забрать парящую страницу рядом с разбитой статуей. Забрать парящую страницу в башне защиты от темных искусств. Это вот ты, да? О, я теперь папирусы летающие смогу собирать. A flying page must be around here somewhere. Где-то. Иди сюда. У тебя книжка пропала. Ты чё? А ну-ка. Во. I trust the preliminary... I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir.
Remember, your wand is a conduit of your magic. О, F? Теперь я умею ремонтировать, да? Восстанавливающие чары репара можно использовать для починки сломанных объектов и элементов окружения. Прикольно. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the Reparo. water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Revelio. А, все. Что-то ты печальная, мадама. Так, а теперь... Нас... Ага, вот. Хоксмит. Карта. Я могу туда просто телепортнуться? А нет, придется бежать. Ну тогда побежали. И побежали. Revelio. А? Фонтан в центральном зале. Богато украшенный фонтан с искусно вырезанными статуями обитателей волшебного мира, в том числе с каменными сиренами, обрамляющими основание фонтана. Прикольно. Так, бумажка. Иди сюда. Ты моя. Revelio. Слишком ты был подозрительный. Статуя Грегория Льстивого. Эта статуя изображает средневекового волшебника с заискивающей ухмылкой. Грегория Льстивого. Он известен тем, что изобрел елейную мазь, которая заставляет пьющего верить, что тот, кто дал им это зелье, является их лучшим другом. Нормально. О! Интересно, сколько друзей таких ты набухала? Я вижу еще бумажку. Это там у кого-то какие-то Сова? О, тайная комната. О, тайный чемодан. Бирюзовый шар. А, ну, слава богу, выйти можно. Потом мало ли. У всех есть, да? Вот такой вот друг. И такой тоже. Издалека ты был похож на Локи из Марвел. Блин, как прикольно все ж таки сделано, а. О! Иди сюда. О, точка перемещения. О, чемодан. 49 монеток. Кайф. Так, ага. Well, fancy meeting you here. Revelio. Сломанная метла. Эта сломанная метла принадлежала селению Вертнобе. Ходят слухи, что это все, что осталось после того, как она настояла на демонстрации своих экспериментальных чар лунной трансгрессии своим товарищам, третьекурсникам. Никто не знает, удалось ли ей это. Ну, видимо. Ну, не знаю. Ты! А это... О! Плющенные доспехи. Эти доспехи принадлежали сэру
Скаглторпу Беспечному, который неосмотрительно вызвал горного тролля посоревноваться в игре «Музыкальные стулья». Объясни, ты выиграл или проиграл? Вроде на стуле, но вместо башки у тебя щепка торчит. Ну, непонятно. Блин, ну прикольно. Призраков навтыкали. Детишки вон вроде что-то даже разговаривают. А с ним мы сейчас, видимо, пойдем по магазинам, да? Ладно, на этом мы сегодня закончим. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующей серии. Всем пока!